السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is the second part of Unit 2 Lesson 2. الجزء الثاني من درسنا للوحدة الثانية الدرس الثاني اللي هو A Police Officer's Duties واجبات رجل الشرطة. عندنا الأكتيفيتي بوك page 28 صفحة 28 من كتاب النشاط. Exercise A. Find words in the text on page 17 of the student's book that mean the same as the words and the phrases below. هذه عبارات هنا يريد من عندي أن أجد الكلمات المناسبة لها المرادفة لها بالمعنى، يعني synonyms مرادفات. تمام ماما؟ وين موجودة بالقطعة اللي قريناها؟ So we have rules that everybody in the country must follow. laws القوانين. Get information about a crime. Investigate يتحرى. Put someone in a prison. يضع شخص في سجن. Arrest يلقي القبض على. A person who saw or heard something at the time of a crime. الشخص اللي رأى أو سمع شيء ما at the time of a crime في وقت الجريمة هو a witness شاهد. A person who steals money. الشخص اللي يسرق النقود from your pocket من جيبك هو a pickpocket النشال. طيب الجزء الآخر من درسنا هو to say it is necessary to do something. من الضروري عمل شيء ما. use must, need to or have to. شنو عندي 3 مصطلحات حتى أعبر عن necessity أو obligation أو الإجبار. must, need to و have to. شي يجي بعدهم infinitive فعل مجرد. ليش؟ حتى أعبر عن necessity الضرورة or obligation الإجبار. بالجمل العادية إيش راح أستخدم المثبتة؟ must, need to و have to، وكلها معناها يجب، وكلها يجي بعدها infinitive فعل مجرد. to make a question حتى نصيغ سؤال نستخدم must. أوكي نصيغه بيش؟ must. put must before the subject. مثلا he must شو تصير؟ must he. they must they. هنا لاحظوا الإكزامبل must you leave so soon. خليت must بعدين الفاعل ثم الفعل المجرد اللي هو leave والتكملة. to make a question with have to حتى نصيغ سؤال بالhave to use إما do بالمضارع أو did بالماضي وبعدين subject الفاعل have to وinfinitive. شلون؟ do you have to be 18 to get a driver's license? do they have to do we have to do I have to. هل يجب؟ إذن do وراها فاعل وبعدين have to وبعدين the base of the verb. إذا ماضي إيش راح أقول did you have to, did they have to, did she have to وهكذا. طيب you must wear your seat belt. باعوا هنا للتعبير عن necessity الضرورة. ايش راح استخدم؟ فاعل must فعل مجرد اللي هو wear وتكملة الجملة. they need to look for evidence. فاعل they need to أيضا بمعنى يجب look for evidence. زين أقدر أخلي must بدلا من need to؟ ممكن. so they must look for evidence. أقدر أخلي have to؟ طبعا they have to look for evidence. تمام؟ people have to follow the law. يجب أن يتبعوا القانون. فاعل have to وبعدين follow اللي هو الفعل المجرد. I can say people need to follow the law. people must follow the law. طبعا انتبهوا الأقوى من هذه المصطلحات كلها هي must اللي بيها إجبار قانون لازم أتبع ما موجود بعده. to say it is important not to do something. هسه قبل شوية قلنا يجب أن، لكن هسه لا يجب أن أفعل. لما يكون عندي mustn't انتبهوا إنه mustn't هنا to say it's not important to do something. لا يجب أن أفعل، ليس من المهم فعل شيء ما. وانتبهوا المصنت أيضا تعبر عن الwarning التحذير، وأيضا ممكن أن نسميه prohibition
وممكن أن نطلق عليه كلمة prevention، كلها نفس المعنى. prevention، warning أو prohibition معناها المنع. example here: you mustn't drive so fast. لا يجب أن تسوق بسرعة. ليش؟ لأنه قلنا شنو السرعة تقود إلى الموت. so fast when the roads are wet، عندما الطرق تكون مبللة رطبة. إذا جملتنا you mustn't drive so fast، لا تسوق بسرعة. when the roads، عندما تكون الطرق مبللة أو رطبة. drivers mustn't speed، لا يجب أن يسرعوا، منع، تحذير. طيب to say it isn't necessary to do something، لا يجب، غير ضروري فعل شيء ما، غير ضروري. it isn't necessary. use don't have to. انتبهوا mustn't أقوى من منو؟ من have to ومن needn't. إذا use don't have to plus infinitive، كل to يجي وراها infinitive، فعل مجرد من كل الإضافات. انتبهوا don't have يجي وراها to، لكن needn't ماكو وراها to، رأسا فعل مجرد. examples: you don't have to wash the car today. لا يجب عليك. ليش لا يجب عليك؟ لأنه it looks very clean، لأن أكو سبب. it looks very clean تبدو نظيفة. عبلة needn't go to the supermarket today. لا تحتاج أن تذهب، غير ضروري. لماذا غير ضروري؟ because Dana went yesterday. you needn't worry، لا تقلق، ماكو داعي. they don't have to recognize the fingerprints. من هم they؟ police officers don't have to recognize، لا يجب أن يميزوا بصمات الأصابع بأنفسهم. Now look at the activity book, page 28. Read the text on page 17 of the student book and find all the phrases، كل العبارات that contain must، mustn't، have to، don't have to، need to and needn't. Then complete the rules below وأكمل القاعدة. احنا قرينا الجملة وشفنا الجمل اللي كانت مكتوبة بالخط الطوخ، والآن نكمل القاعدة. use، شنو راح استعمل to say it's important not to do something؟ من المهم أن لا تفعل شيء ما. شنو ممكن استخدم؟ mustn't. اوكي mustn't. ليش؟ لأنه معناها لا يجب. use don't have to and needn't. شو وقت استخدمهم؟ to say it's not necessary to do something. إذا هنا عندي lack of obligation، نقص، عوز، لا يجب عليك، not necessary أن تفعل شيء، استخدم don't have to و needn't، لا يجب. زين شنو راح استخدم to say it's necessary to do something؟ من الضروري عمل شيء ما. شنو راح استخدم؟ عندي 3 مصطلحات: must اللي هي أقواهم، ثم need to و have to. هذولي الثلاثة اللي قلنا يجي وراهم فعل مجرد to say it's necessary to do something، من الضروري فعل شيء ما. Now نطبق على هذا التمرين اللي هو exercise D. use must، mustn't، have to، don't have to، need to and needn't to complete the sentences لتكمل الجمل. when you get in a car، عندما تصل للسيارة you put on your seat belt، حزام الأمان. شو أقول؟ ممكن must، you must يجب عليك، ممكن have to، ممكن need to. put on ترتدي your seat belt حزام الأمان. there is petrol in the car، يوجد بترول بالسيارة. so you dash you don't have to أو you needn't go to the petrol station، ما تحتاج إن تروح لأن أكو بترول. إذا من أقول it's not necessary مو ضروري، شو استخدم؟ don't have to و needn't. you are driving too fast، أنت تسوق بسرعة you و slow down. السوق بسرعة و slow down تبطئ، إذا يجب عليك أن تبطئ. must أو have to أو need to كلها معناها يجب عليك. please put out your cigarette، أطفئ السيجار. you smoke in the police station، هل يجب عليك أن تدخن بمركز الشرطة؟ no you mustn't smoke، يجب أن لا تدخن. you dash pick me up in the car،
لا تصعدني وياك بالسيارة. ليش؟ لأنه I'll get the bus، لأنه راح أستخدم الباص. So you don't have to، لا يجب عليك، or you needn't pick me up in the car. Police officers must أو have to أو need to prevent crimes. الشرطة شبيهم؟ يجب أن يمنعوا prevent crimes، الجرائم. شنو يجب؟ must أو have to أو need to. 7. I أيضا must or have to or need to be back than 8 o'clock. لا يجب أن أعود than 8 o'clock أكثر من 8 tonight. ليش؟ لأنه my parents will be angry، والدي سيغضبون. إذن عندي إجبار. كل ما عندي إجبار أستخدم إما must أو have to أو need to. كل ما عندي لا يجب don't have to or needn't. كل ما عندي تحذير أستخدم mustn't. Okay? Now, some examples of ministerial exams on obligation. بعض الأسئلة الوزارية. اختيارات أكثر شيء يجينا هذا الموضوع. mustn't ولا needn't be back later than 8 o'clock tonight, or my parents will be angry. شنو أستخدم؟ That's right, mustn't. Please put out your cigarette. أطفئ السيجار. You mustn't لو must smoke in the hospital. You mustn't. You are driving fast. أنت تسوق بسرعة. You have to لو needn't slow down. بما أنه أنت تسوق بسرعة إذن you have to slow down. يجب أن تبطئ. When you get in a car you must or mustn't put on your seat belt. ترتدي حزام الأمان. You must. Hiba needn't or mustn't go to the supermarket today because Dana went yesterday. So Dana راحت بمكانها البارحة. إذن هي لا يجب، ما تحتاج. So Hiba needn't. You don't have to or needn't give me a lift. ما تحتاج توصلني. I'll take a taxi. So what must you use؟ إيش راح تستخدم؟ Don't have to. ليش؟ لأنه عندي اختيار آخر. So you don't have to give me a lift. I'll take a taxi. You mustn't or don't have to speak to the driver when the bus is moving. It is dangerous. بما أنه هذا شيء خطير إذا لا يجب عليك. You mustn't. تحذير. There is petrol in the car, so you need to or needn't go to the petrol station. There is petrol in the car, so you needn't go. ما تحتاج إنه تذهب. Abla needn't go or to go to the supermarket today because Dana went yesterday. Abla needn't. كل needn't يجي وراها the base of the verb فعل مجرد. إذن go. Please put out your cigarette. أطفئ السيجار. You need to or mustn't smoke in the police station. مدام دا أقول لك أطفئ السيجار إذن you mustn't smoke. لا يجب أن تدخن in the police station. Okay? So this is the end of our lesson for today. Thank you for your listening and goodbye.